स्वर्ग अपने रफ्त पास आता. Welcome to Cotigao Wildlife. This wildlife sanctuary is situated in very close to Karwar, and it's almost, I guess, 30 kilometers to Karwar. The drive is very scenic before you reach here, and you would have to stop at a forest checkpost where you would have to put your signature and then enter your details. It's always good to bring guides along with you when you are exploring the forest areas, but we were visiting during the wildlife week, so we didn't have any guides available so that we could accompany them. We were taking a stroll to reach the watchtower, which is located in the middle of the forest, which is around 700 meters from the main road of the wildlife sanctuary. So we got our direction board to help us locate the route, and we could see a clear path, so we just continued on that path and to see and try and see if we can find that particular watchtower and get the scenic view if possible. One left foot is all it takes. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ As we were cracking jokes and moving forward, we could see that there were many fallen trees on the way. Okay. And this is a tropical rainforest, and since it's very close towards the sea, the humidity is insane. We were sweating throughout the way. We were walking inside the forest, and like we could find so many crabs on the ground. Our expectation was clearly a safari kind of an experience here, but it was so that we were all wearing sandals, and yeah, we had to like jump around and kind of escape the crabs multiple times. Around some 10 minutes into the walk, we were starting to see some streams on the way, and we could see like it had rained the night before and the ground was very damp, so the crabs were also really high in number. Once we got close to the streams, we could probably pause and view around the scenes here. Like you can see the crabs one by one jumping into the water. Sandeep almost fell down here. So this was a day 3 of our Goa boys trip, and Josh was high, so yeah. Another water stream. Now we were kind of nervous because we are already pretty far in the forest, so the conversations were picking up. Sound ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ ಮಾಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಿದೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಾಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏ ಕ್ರಾಬ್ ಆಯ್ತಾ Crab ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತೆಗೆದ ಸರಿ ಇದೆ ಏನು ಸೈಜ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದು ಚೂನು ಅದು ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವರ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ
ಚಂದ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಶೂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮಾರ ಇದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾರ. ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Until now we could see a clear trail and we were following that, but now the trail started vanishing and ರಿಯಲ್ ಎಂಟಾಗಿ we ಹುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. got scared of it. ಹೋಗೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೋಗೋಣ ಸರ್ ಬಿಯರ್ಗೆ ತೆಗ್ಬೇಕು ಮಳೆ. At this point everyone were kind of skeptical and shaken up, and then were panicking and trying to find reasons to go back because everyone was scared that we'll get lost in the forest. So as we just kind of pushed ourselves through that fear, we found this. ಶೆಲ್ಲ ಆಡಿದೆ ಅದರದ್ದು ಏನದು ಬರ್ಡ್ ಹೌದು ಏನದು ಬೇರೆ ಮರ ಬೇರಲ್ಲ ಎಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಂಥ ಮೂಳೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪಕ್ಕನ ಇದು ಮರ ಏನಲ್ಲ ಮರ ಬಂದಿದ್ದು ಮರ ಮರ ಇದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಮುಖ ಥರ ಇದೆ ಇದರು ಮುಖ ಅಲ್ಲ ಮರ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು? ಒಂದು 700 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು 700 ಮೀಟ್ರಾ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಮರ ನಾವು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬುದ್ದು ಅಂತ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಇಲ್ದಾಗ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡು ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇದೇ ಎಂಟದ ಇನ್ನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು There was literally no network, and then we could not find a way, and we had not downloaded the maps before in hand so that we could just rely on that. And then we geniuses had left the physical map in the car itself when we left for this trip. So now ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ see the amount of crabs that you will find here when we are trying to cross this particular stream. ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾರ್ರೆ ಕ್ರಾಬ್ಸ್. ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಮರ ಹೋಗ್ತಿರು. ಬೇಡ ಮಾರ ಸೊ ಇದೆಂತ 700 ಮೀಟರ್ ಮಾರೆ ಇದು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಳೆದೋದ್ವಿ ಮಾರೆ. ಹಾಂ ಕಳೆದಿನ ಹೌದು. ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ತಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಬಾಷ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮರೆ ಏನಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬೇಡಲ್ಲ ಅದು ಏನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಂಗಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪೋಸ ಗೊತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದ. ಹಾಂ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಮಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಜಂಗಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಮಾರ್ರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ವೀರಪ್ಪನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂತ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ ಮಾರ್ರೆ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ ರಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ರಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And by this time the fear had set in so much that we would get completely lost in the jungle without any network, so and without any guide, so everyone was just thinking about going back. So since the trail was also not very clear, and then we were seeing that we were kind of off the trail,
we just decided to go back from here. ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಯ. ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು. ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಬೇರಲ್ಲ ಮಾರ್ಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಕ. ಅದು ಮರ ಬಿದ್ದಿರೋದು. And that's a wrap. So if you like this particular video with all the funny scenes and the elements in it, and then how we almost got lost in the forest, for more 360 adventures like this, please follow, like, share and subscribe. See you in the next one.